Welcome to Geethansh IT Solutions. For more updates, please subscribe our channel. To get notification from latest updates, click on bell icon. To delete user account, the syntax is user del options username. So to delete a user account without home directory, user del username. If we want to delete a user account with home directory, we can use -rf option. Okay, -r for remove directory, -f for forcefully remove the user home directory, username with user home directory. ఓకే, సో ఇక్కడ మన యూజర్ నేమ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసాం, ఇవి ఎలా డిలీట్ చేయాలి, హోమ్ డైరెక్టరీతో పాటు ఎలా డిలీట్ చేయాలి, హోమ్ డైరెక్టరీ అవసరంలో ఉంచేసి ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ డిలీట్ చేయాలంటే మనం సింటాక్స్ ఏంటని ఇక్కడ చూసాం. ఓకే, సో లెట్స్ వెరిఫై ఇన్ ప్రాక్టికల్. So before going to delete a user account, first what are the user accounts we have? So మనం యూజర్ అకౌంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం. దానికి కమాండ్ ఏంటి, కామ్జన్ -u. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి యూజర్ అకౌంట్స్, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన యూజర్ అకౌంట్స్. సో రామ, సురేష్, బ్లూ, test11, గ్రీన్, సూర్య, ఉబుంటు, సన్నీ, రాకీ, రెడ్ హ్యాట్, ఇవన్నీ యూజర్ అకౌంట్స్. మనకి ఇవన్నీ స్టార్ట్ నుంచి ఇవన్నీ యూజర్ నేమ్స్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ వన్ బై వన్ యూజర్ అకౌంట్స్, మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ వెరిఫై హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఆల్సో. మనం హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఏమున్నాయో వెరిఫై చేద్దాం. సో దాని కమాండ్ ఏంటి, ls//home/ అని కొడదాం. సో హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అంటే యూజర్ ఉందంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసామంటే దానికి హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ బ్లూ అనే యూజర్ ఉంది, ఈ బ్లూ యూజర్కి బ్లూ అనేది హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కూడా హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. ఒరాకిల్, రామా, రెడ్ హ్యాట్స్ అన్నీ, సురేష్, test11, ఉబుంటు, ఇవన్నీ యూజర్ అకౌంట్స్కి హోమ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, సో హోమ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, మనకి యూజర్ నేమ్స్ మనకి కనిపించాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, సో వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఆర్ఎఫ్ ఆప్షన్ అంటే ఏం చేస్తుంది, హోమ్ డైరెక్టరీ డిలీట్ అయిపోతుంది, యూజర్ నేమ్తో పాటు హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం వితౌట్ హోమ్ డైరెక్టరీ మనం డిలీట్ చేసి చూద్దాం, ఆ తర్వాత విత్ హోమ్ డైరెక్టరీ అలా డిలీట్ అవుతుందో వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ test11 అనుకున్నాను, test11 డిలీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఆప్షన్ ఏంటి, యూజర్ డెల్, సో వితౌట్ ఆర్ఎఫ్ కమాండ్ test11 అని కొట్టా, test11, ఇక్కడ test11 హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది కదా, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇది డిలీట్ అయింది. సో వెరిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి, కామ్జన్ -u, ఎంటర్. test11 ఇక్కడ లేదు కదా, సో ముందైతే మనకు కనిపించింది test11 కనిపించింది, ఇక్కడ ఉంది test11, గ్రీన్కి బిఫోర్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి డిలీట్ ఆప్షన్ చేసిన తర్వాత లేదా test11 అనేది మనకి కనిపించట్లేదు, గ్రీన్కి ముందు ఉండేది కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో హోమ్ డైరెక్టరీ వెరిఫై చేద్దాం, ls//home/ ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి test11 హోమ్ డైరెక్టరీ అయితే ఇక్కడే ఉంది, హోమ్ డైరెక్టరీ డిలీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో యూజర్ని మనం డిలీట్ చేద్దాం, టెక్స్ట్ అనే యూజర్ని విత్ హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా డిలీట్ అయిపోయేలాగా చూద్దాం. ఓకే, సో దానికి ఆప్షన్ ఏంటి, యూజర్ డెల్ -rf. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ టెస్ట్. సో నాకు యూజర్ డిలీట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా డిలీట్ అయిపోవాలి. ఓకే, రెండు. సో ఎంటర్ చేయండి, యూజర్ డెల్ -rf టెస్ట్, ఎంటర్. సో ఫస్ట్ యూజర్ డిలీట్ అయిందో లేదో చూద్దాం. సో రామా తర్వాత టెస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో లెట్స్ వెరిఫై. సో ఎలా వెరిఫై చేస్తాం, కామ్జన్ -u ఎంటర్. రామా బిఫోర్ టెస్ట్ అనేది పోయింది. ఇప్పుడు హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉందో వెరిఫై చేద్దాం, ls/home/ ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ అనేది ఉందా, రిమూవ్ అయిపోయింది. సో -rf కమాండ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది,
యూజర్ డిలీట్ అవుతుంది, అలాంగ్ విత్ హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ వెరిఫై వన్ బై వన్. వీ కెన్ డిలీట్ RF కమాండ్ వన్ బై వన్ డిలీట్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఉబుంటూ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ ఉబుంటూని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దానికి ఒక కమాండ్ ఏంటి, యూజర్ డెల్ -RF, యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఉబుంటూ, ఎంటర్, డిలీట్ అయింది. క్యామ్జన్ -U, ఉబుంటూ లేదు కదా. నెక్స్ట్ ls/home/ ఎంటర్, ఉబుంటూ పోయింది. నెక్స్ట్ సురేష్ డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూజర్ డెల్ -RF సురేష్, ఎంటర్, వెరిఫై camgen -U, సురేష్ gone, వెరిఫై విత్ ls/home/ ఎంటర్, సురేష్ పోయిందా. నెక్స్ట్ సన్నీ కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సన్నీ డిలీట్ చేయాలంటే యూజర్ డెల్ -RF సన్నీ. ఓకే, వెరిఫై చేయండి. సో వెరిఫై చేయడానికి ఏంటి, camgen -U, సన్నీ ఉంది ఇక్కడ, రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ls/home/ చూడండి ఇక్కడ సన్నీ అనేది హోమ్ డైరెక్టరీ కూడా లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూజర్ డెల్ రెడ్ హ్యాట్ చేస్తాం. ఓకే, -RF రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, camgen -U. ఓకే, నెక్స్ట్ ls/home/ చూడండి రిమూవ్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ రామా డిలీట్ చేస్తాం. యూజర్ డెల్ -RF రామా. ఓకే, నెక్స్ట్ రామా ఒరాకిల్ కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. యూజర్ డెల్ -RF ఒరాకిల్. ఓకే, so like this we will delete the user accounts. Okay, user del green. Okay, so like this we can delete. అసలు వెరిఫై చేద్దాం యూజర్స్ ఏం అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో. సో బ్లూ ఉంది, లాస్ట్ ఫోన్ టెస్ట్ 1 ఉంది. సో బ్లూ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. -RF blue. Let's verify home directory. ఇవే ఉన్నాయి. ఓకే,